Hello, my name is Matthew. Bonjour, je m'appelle Melissa. Buenas noches, me llamo Amanda. And we're with the Tampa Hillsborough County Public Library. Welcome to One Book, One Night, Alice in Wonderland edition. We are super excited about this. One Book, One Night is all about introducing stories that can be consumed in one sitting. And this is the one we chose for today. We're super excited about it. Today is Friday, November 20th of 2020. And as you can see there on the screen, we wanted to make sure that you know by participating in this, you can also participate in the Fall Reading Challenge. It's happening through December 11th, hcplc.org/fall reading. You can be eligible to potentially win free books, win free prizes, but even more importantly, get some bragging rights and show people with digital badges and things like that your progress in reading prowess. So without further ado, I'm going to kick it on over to Melissa. All right, guys, and so you will see there are a few polls so that you guys can get a chance to interact during this program. We won't be unmuting or showing your video cameras today for this program, but you guys will have a chance to type your comments, discussion questions, and things like that. So first poll, if you guys want to vote, how familiar are you with Alice in Wonderland? And go ahead and select the option that applies to you. Maybe you know the book and the movie so well, maybe you only know about the book, maybe you know only about the movie, or maybe you don't know what is Alice in Wonderland. So I'm gonna give this like 5 more seconds so that you guys can vote. Oh, very good. Maybe we won't even need 5 more seconds. All right, very good, you guys. And let me just share the results. I know about the book only, I know about the movies only, and someone also said, what is Alice in Wonderland? Very cool. So let's all find out together, shall we? And maybe we'll have a fun time together. No, we definitely will. I'm going to kick it on over to Amanda, who's going to give us a book shout out. That's right, Melissa. No babies, definitely fun. So Alice in Wonderland, some of you are saying out there, maybe you're not familiar. Well, it is one of the kind of hallmark fantasy books where a young girl goes into Wonderland. She falls into a different land with all sorts of things. Up is down is up. Things grow, things shrink. She has all sorts of adventures. So if you like a book like that and you're interested in that type of book, our book shout out tonight is for The Night Circus by Erin Morgenstern. Erin Morgenstern is the author. And this has a very similar tone, very similar vibe, only more recent book. And it is it's about dueling illusionists, and there's magic. There's a fantastical circus. So unlike Wonderland, it's one place but travels. But there's also a little hint of danger in it that I think people like. So if you want kind of the heir apparent to a book like Alice in Wonderland, definitely check out The Night Circus. And you can actually find that through our physical book collection, or you can find it on Overdrive. So you can go to hcplc.org/books, or you can go directly to our ebooks, Overdrive and the Libby app at hcplc.org/ebooks if you want to read an electronic copy of that book. Very nice. Thank you, Miss Amanda. And I'm going to launch another poll before we get started. We want to know, how does that book sound to you? How does The Night Circus sound to you? Have you heard of it or read it? Does it sound interesting? Or maybe not your style? Go ahead and let us know about that so we learn a little bit more about you as we go along on our program. So I'm going to give it like 5 more seconds for, oh, very interesting. We have a dead tie right now, actually. 3, 2, 1. I guess it's going to stay a tie. Some of you guys have heard of it or read it. Other people think it's interesting, and other people say it's not your style. So it looks like we have got a good omen, I think, for our program today. Very neat. And you guys will be seeing some pictures of the original manuscript because they are copyright free, owned by the British Library. And also the artwork of this book is also free of copyright. So we can all enjoy that together as we go along. We're going to read it in English, French, and Spanish, and we're going to turn our cameras off now so that you guys can enjoy it along with us. Take it away, Mr. Matthew. Chapter 1, Down the Rabbit Hole. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi?
pas d'images, pas de dialogue. La belle avance, pensait Alice, qu'un livre sans images, sans causerie. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. So she was considering in her own mind as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be too late." When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never seen before a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. And burning with curiosity, she ran across the field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. Elle s'était mise à réfléchir tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde, se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard !» En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû de s'en étonner, mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el color del día le había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco con ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó el reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él, y ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Le lapin. Sí, veo al conejo. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be a very deep well. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans les terriers, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel, puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur, avant même d'avoir pensé à se retenir.
Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después de para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que pareció un pozo muy profundo. All right, you guys, you see that there is an arrow going down, 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 abajo, abajo, abajo. Now, we want to know about your experience with these three languages. Right now, seeing it in French and Spanish and English and hearing it, are you understanding all of it or lots of it? Maybe some phrases or words, or maybe you feel like you're falling down the rabbit hole. So let us know how you're feeling. 20% of you guys have voted so far. Okay, very good. You guys are fast. I'm going to give it 3 more seconds and let's see how you guys are feeling. Okay, 100% of you guys voted, and it looks like most of you guys feel just like Alice, which is perfect for a night such as this. And we do have some people who are understanding phrases. So maybe you can catch some more words as we continue on. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled Orange Marmalade, but to her disappointment it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody underneath, so managed to put it onto one of the cupboards as she fell past it. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they'll all think of me at home. Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house, which was very likely true. De deux choses l'une, où les pluies étaient vraiment bien profondes, où elle tombait bien doucement, car elle eut tout le loisir dans sa chute de regarder d'autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir. D'abord, elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait, mais il faisait bien trop sombre pour y rien voir. Ensuite, elle porta les yeux sur les parois du puits et s'aperçut qu'elle était garnie d'armoires et d'étagères. Ça et là, elle vit pendu à des clous des cartes géographiques et des images. En passant, elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette « marmelade d'orange ». Mais à son grand regret, le pot était vide. Elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un. Aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une des armoires. Certes, dit Alice, après une chute pareille, je ne me moquerai pas mal de dégrignoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous, je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte, ce qui était bien probable. Oh, el pozo era en verdad profundo, o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros, colgados de clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio, con desencanto, que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontraron todos. Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado.
Y era verdad. Down, down, down. Would the fall never come to an end? I wonder how many miles I've fallen by this time, she said aloud. I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see. That would be 4,000 miles down, I think. For you see, Alice had learnt several things of this sort in her lessons in the schoolroom, and though this was not a very good opportunity for showing off her knowledge, as there was no one to listen to her, still it was a good practice to say it over. Yes, that's about the right distance, but then I wonder what latitude or longitude I've got to. Alice had no idea what latitude was or longitude either, but thought they were very grand words to say. Presently she began again. I wonder if I shall fall right through the earth. How funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads downwards. The antipathies, I think. She was rather glad there was no one listening this time, as it didn't sound at all the right word. But I shall have to ask them what the name of the country is, you know. Please, ma'am, is this New Zealand or Australia? And she tried to curtsy as she spoke. Fancy curtsying as you're falling through the air. Do you think you could manage it? And what an ignorant little girl she'll think me. No, it'll never do to ask. Perhaps I shall see it written up somewhere. Tom, 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 cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà fait, dit-elle tout haut. Je dois être bien près du centre de la Terre. Voyons donc, c'est cela 4000 milles de profondeur, il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons. Et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait rien point d'auditeur, cependant c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Oui, c'est bien à peu près cela, mais alors à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt, elle reprit. Si j'allais traverser complètement la Terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu des gens qui marchent la tête en bas, aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eut personne là pour entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Mais j'aurais alors demandé le nom du pays. Pardon, madame, est-ce qu'ici c'est la Nouvelle-Zélande ou l'Australie? En même temps, elle essaya de faire la révérence. Quelle idée, faire la révérence en l'air. Dites-moi un peu comment vous y prendrez-vous. Quelle petite ignorante, pensera la dame quand je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Abajo y abajo y abajo. No acabaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos. Creo que está a 4,000 millas de profundidad. Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de la escuela, y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso. Sí, esta debe de ser a la distancia, pero me pregunto a qué latitud o longitud habría llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar. Lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería saber dónde vive esta gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo. Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esta palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia? Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. ¿Reverencias mientras caía por el aire? ¿Creéis que esto es posible? ¿Y qué creaja tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Down, down, down. There was nothing else to do, so Alice began talking again.
Dinah'll miss me very much tonight, I shall think. Dinah was the cat. I hope they'll remember her saucer of milk at tea time. Dinah, my dear, I wish you were down here with me. There are no mice in the air, I'm afraid, but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats, I wonder? And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying to herself in a dreamy sort of way, do cats eat bats? Do cats eat bats? And sometimes, do bats eat cats? For you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. She felt that she was dozing off and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah and saying to her very earnestly, now, Dinah, tell me the truth. Did you ever eat a bat? When suddenly, thump, thump, down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over. Tom, Tom, Tom. Donc Alice, faute d'avoir rien mieux à faire, s'est remis à se parler. Tina remarquera mon absence ce soir, bien sûr. Tina était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Tina, ma minette, qu'est-ce que tu es ici avec moi? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur, mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils les chauves-souris? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait à moitié endormie. Les chats mangent-ils les chauves-souris? Les chats mangent-ils les chauves-souris? Et quelquefois, les chauves-souris mangent-elles les chats? Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait pas répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, peu importe la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait tenant Dinah par la main, lui disant très sérieusement, voyons, Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé des chauves-souris? Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un tas de faraux et des feuilles séchées et elle a fini de tomber. Abajo y abajo y abajo. No había otra cosa que hacer y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago y se parece mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me preguntó, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños, ¿comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina en la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad, ahora Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, ¡caraplum! Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Okay, guys, you are going to see the discussion question as Mr. Matthew is reading the English. I read the French and Miss Amanda reads the Spanish. So keep in mind the discussion question. Soon we will discuss to you what is the strangest detail of the story so far and why. You guys can start typing up your ideas for that as we continue reading so that we can have a small discussion after. Alice was not a bit hurt, and she jumped up onto her feet in a moment. She looked up, but it was all dark overhead. Before her was another long passage, and the White Rabbit was still in sight, hurrying down it. There was not a moment to be lost. Away went Alice like the wind, and was just in time to hear it say, as it turned a corner, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting!" She was close behind it when she turned the corner, but the rabbit was no longer to be seen. She found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. There were doors all around the hall, but they were all locked, and when Alice
had been all the way down one side and up the other, trying every door. She walked sadly down the middle, wondering how she was ever going to get out again. Alice ne s'était pas fait le moindre mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air, mais tout est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas l'instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste au temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard !» Elle n'en était plus qu'à 2 pas, mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y avait des portes tout autour de la salle. Ces portes étaient toutes fermées, et après avoir vainement tenté d'ouvrir celle du côté droit, puis celle du côté gauche, Alice se promena tristement au beau milieu de cette salle, se demanda comment elle en sortirait. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblado en un recodo, «¡Válgame mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo!» Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez al recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado a la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. Suddenly she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing lying upon it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that it might belong to one of the doors of the hall, but alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate it would open none of them. However, on the second time around she came to a low curtain, behind which was a door about 18 inches high. She tried the little key in the keyhole, and it fitted. Tout à coup, elle rencontra sur son passage une petite table à 3 pieds en verre massif et rien dessus qu'une toute petite clef d'or. Alice pensa aussitôt que ce pouvait être celle d'une des portes, mais hélas, soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clef fût trop petite, elle ne put toujours en ouvrir aucune. Cependant, ayant fait un second tour, elle aperçut un rideau placé très bas et qu'elle n'avait pas vu d'abord. Par derrière se trouvait encore une petite porte, à peu près 15 pouces d'eau. Elle essaya la petite clef d'or à la serrure et à sa grande joie, il se trouva qu'elle y allait à merveille. De repente se encontró ante una mesita de 3 patas, todo de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás había una puertecita de unos de los palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que estaba ajustada bien. Very nice, muy bien, très bien, everyone. So, Very good. turn our cameras on and we want to know, some of you guys have already typed your answers. What is a strange detail of the story?
And we have one person telling us the thing that was strangest for them is when she was going down the hole that lasted a lot of miles. Yes, it did. You know what made me, I saw that comment as well, and it made me think of this is a fantasy, so very strange things are happening all throughout, and yet sometimes in life things seem very strange as well. And that made me think of, oh, what's ever happened to me where time was really truly relative in that moment? And I remember when I was in high school shaking up a bottle of orange juice and it's slipping and I cut my finger pretty badly and everything slowed down. Like, I'm not kidding. It felt like slow motion, just like absolutely time standing still, sort of like in the terror and the horror of the moment. And so thank you for that comment, because that is a very strange thing. And yet sometimes life presents really strange things, especially with time. That is a good anecdote right there. I thought the rabbit wearing the outfit too was kind of a strange thing. The appearance of the rabbit might be one of the strangest to me. That I have not seen. Alicia, our Alice was pretty blasé about it, so she must be a very imaginative type. Nice. Well, if you guys have anything else that you would like to contribute and tell us what struck you as we were reading this book that maybe you weren't so familiar with before, feel free to share it. But we are going to move on a little bit. So before we do the last bit of housekeeping, we want to ask you guys, what are you doing for the rest of the night? What does your night look like after you finish being here with us in this program? Are you going to read Alice in Wonderland, read something else, and feel free to type what else you're going to read, or something else, and feel free to tell us in the comments if that was the last reading of the day that you're going to do. Well, I will share with you, Miss Melissa and Matthew, I've never read Alice in Wonderland, so I think I'm going to keep reading that tonight. I mean, we have the momentum going. Why not? I think right. You're already a little bit into the book. Are you going to read it in English or Spanish, Amanda? You know, I will probably read it in English because to read the original language, but I think I'll go back one day probably and finish it in Spanish. Very nice. I think I'll read it in English too. What about you, Mr. Matthew? I'm probably going to go play tennis tonight. Ooh, stay warm. because I'm exhausted, and there's nothing better to do when you're exhausted than go engage in a sport of some kind. They understand that. And looks like you guys will be reading something else. So feel free to tell us what else you're going to be reading. We would love to see that and share that with us. It looks like we do have someone sharing. I'm going to watch Holiday Inn on WEDU. Ooh. There you go. That's a good way to spend some time. And I should mention too, in terms of reading this book, I've read it several times over the years in print, but I had never listened to it as an audiobook. And so this week I listened to, there's a few different audiobooks through our library, one of which is narrated by a very famous audiobook narrator called Jim Dale. So if you can find that copy, I would seek it out. It's a really good version. And your readers out there might recognize Jim Dale. He narrated the Harry Potter book series. So if that voice is familiar, that's where you might know him from. And we have another response too, Melissa. Oh, so let's see. We have Deeksha saying it's game night today, and they are going to play Monopoly. Have the best time with Monopoly, you guys. I hope that it lasts the amount of time that you want it to last. Am I right, guys? You know, my brothers and sisters, it got too contentious, so we had a rule: no hotels, so no fights. But the games would go on forever. So I might recommend using the hotels if you want the game to stop sometime before Saturday starts. Well, we are going to read a little bit more of the story tonight before we wrap up, but we wanted to share some contact information as we always do. hcplc.org/contact will get us our phone number, which you can also see on the screen there. If you have a story you want to share, please go to hcplc.org/about/stories, especially if you have something like a library experience or reading experience or a photo or something like that you want to share with us. That's a great place to do that.
And then finally, just another plug for the Fall Reading Challenge. You can get the e-attendee badge by having attended this program tonight, and get some other great digital badges and possibly win free books and prizes as well by doing that. So please check out that challenge as well. And anything else, Melissa, before we continue? I think that's all. So we're going to keep reading. Feel free to stick around, you guys. It's not going to be too long. So bye for now, and we're going to go. Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole. She knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains. But she could not even get her head through the doorway. And even if my head would go through, thought poor Alice, it would be of very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a telescope. I think I could if I only knew how to begin. For you see, so many out-of-the-way things had happened lately that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible. There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she found a little bottle on it. "Which certainly was not here before," said Alice, and tied round the neck of the bottle was a paper label with the words "Drink me" beautifully printed on it in large letters. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle conduisait dans un étroit passage à peine plus large qu'un trou à rats. Elle s'agenouilla et jetant les yeux le long du passage, découvrit le plus ravissant jardin du monde. Oh, qu'il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d'errer au milieu de ces carrés de fleurs brillantes, de ces fraîches fontaines, mais sa tête ne pouvait même pas passer la porte. Et quand même ma tête y passerait, pensait Alice, à quoi cela servirait-il sans mes épaules? Oh, que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope. Ça se pourrait être peut-être si je savais comment m'y prendre. Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires qu'Alice commençait à croire qu'il n'y en avait guère d'impossible. Comme cela n'avançait à rien de passer son temps à attendre la petite porte, elle retourna vers la table, espérant presque y trouver une autre clef ou tout au moins quelques grimoires donnant les règles à suivre pour se fermer comme un télescope. Cette fois, elle trouva sur la table une petite bouteille qui certes n'était pas là tout à l'heure. Au cou de cette petite bouteille était attachée une étiquette en papier avec ce mot pouvez-moi admirablement imprimé en grosses lettres. Alicia abrió la puerta y se encontró con una dama a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala, de pasear entre aquellos macizos de flores y multicolores y aquellas frescas fuentes. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio? Creo que me podría hacerlo, solo con saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día, que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita. Así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra "Bébeme", hermosamente impresa en grandes caracteres. It was all very well to say, "Drink me,"
But the wise little Alice was not going to do that in a hurry. "No, I'll look first," she said, "and see whether it's marked poison or not." For she had read several nice little stories about children who had got burnt and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them, such as that a red-hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to taste it. And finding it very nice, it had in fact a sort of mixed flavor of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, coffee, and hot buttered toast. She very soon finished it off. C'est bien facile à dire buvez-moi, mais Alice était trop fine pour obéir à l'aveuglette. Examinons d'abord, dit-elle, et voyons s'il y a écrit dessous poisson ou non. Car elle avait lu dans des jolis petits contes que des enfants avaient été brûlés, dévorés par des bêtes féroces et qu'il leur était arrivé d'autres choses très désagréables. Tout cela pour ne s'être pas souvenu des instructions bien simples que leur donnaient leurs parents. Par exemple, que le tisonnet chauffé à blanc brûle les mains qui les tiennent trop longtemps, que si on se fait au doigt une coupure profonde, il saigne d'ordinaire, et elle n'avait point oublié que si l'on boit immodérément d'une bouteille marquée poisson, cela ne manque pas de brûler le cœur tout au tard. Cependant, comme cette bouteille n'était pas marquée poisson, Alice hasarda à en goûter le contenu et le trouva fort bon. Au fait, c'était comme un mélange de tarte aux cerises, de crème, d'ananas, de dattes truffées, de nougat et de rôtis au beurre. Elle eut bientôt tout avalé. Está muy bien de eso, bébeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables, solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado. Como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que si bebes muchas de una botella que lleva la indicación de veneno, terminará, a la corta o a la larga, por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido y, encontrándolo muy agradable, tenía de hecho una mezcla de sabores a tartas de cereza, almíbar, piña, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Se lo acabó en un santiamén. ¡Qué sensación más extraña!, dijo Alicia. Oh. So you guys. All right. Well, thank you very much for joining us tonight, everybody, for One Book, One Night, Alice in Wonderland. Please continue down that rabbit hole and see what you can find in that story if you've not read it before. I think you'll find it a very strange but wonderful experience. So that's all from us, I believe. Thank you very much, everybody. Oh, cheers. Salut. Chin chin. Have a great night and beware of white rabbits.